What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga bank. Dahil for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-open ng savings account sa my Union Bank. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung step-by-step process. Para sa pag-open ng savings account sa may Union Bank, punta lang tayo guys sa kanilang app. Kapag wala ka pang app ng Union Bank, punta ka lang sa may Play Store at i-search mo lang dito ang Union Bank. So sa akin meron na akong naka-install na Union Bank, ito yun. I-click ko na lang yan at makikita na natin dito yung kanilang logo at merong button na Open an Account at Login. Since wala pa tayong account, i-click na natin guys yung Open an Account. Sa pag-open ng account, makikita natin dito yung credit cards, savings account with debit card. So, ang gagawin ko ay for savings lang. Ayoko ng credit cards kasi yun po ay para sa utang. Ang savings account naman with debit card, yan po yung sarili nating pera na ilalagay natin sa may bangko ng Union Bank. So, i-click lang natin guys yung savings account dahil yan yung ibubuksan ko. At kapag meron ka ng existing application, i-click mo lang sa ibaba yung continue with existing application. So sa akin, first time pa lang i-click ko na to yung savings account with debit card. At may nakalagay dito na important before we proceed, please be reminded that the online account opening is currently limited to Filipino citizens residing in the Philippines. Ayan, kung pure Pilipino ka naman, wala namang problema. So click lang natin yung continue. Ayan, makikita na natin dito yung select a savings account type to open. Makikita natin dito yung Lazada debit card. Ayan, meron din si Lazada kung gusto mo mag-open. Partner po sila ng Lazada at Union Bank. Next, meron ditong Play Everyday, Savings Plus, Personal Savings, at Get Go Debit. So sa akin ay personal savings para sa sarili ko at gusto ko walang maintaining balance. Ito yung kiklik ko, personal savings. Bali ito, makikita natin initial deposit 0, maintaining balance ay 0. At minimum ADB to earn interest, kailangan meron tayong laman na 10,000 para magkaroon ng interest yung pera natin. So yung interest rate ay 0.10% subject to 20% tax. Ang card fee ay 350 per year or 30 pesos per month. Fees are waived for the first year. So, meron pong bayad yung card. Mura lang naman yan guys, 350 lang naman per year. So, select na natin dahil ito yung gagamitin ko. At makikita na natin before we proceed, it is recommended that you finish the application once started. However, you may exit anytime and continue later. Make sure you have a strong and secure internet connection during the application. And prepare a valid ID for scanning and verification, and ensure that the details you will provide in the application matches the details written on your ID. So make sure guys, tugma lahat ng mga information na ilalagay mo dito at kailangan pareho sa inyong ID na ilalagay. Bali yung ID na pwede natin isend sa may Union Bank ay passport, driver's license, SSS ID, PRC ID, postal ID at UMID. Next, we'll be validating your identity through a selfie. For easier detection, we advise you to take this in a well-lit room and preferably dark shirt to contrast the background. So sundin mo lang guys yung instruction nila at click na natin yung next kung malinaw na sa inyo. Ayan, after maklik yung next, ito na, customer declaration. Basahin lang natin yan. At kapag okay na, click na natin yung accept. Next, to start, please enter your email and mobile number. So ilagay lang natin dito ang ating email address. Next, yung mobile number natin. Make sure guys, active po yung email na ilalagay para wala nang hassle. Bali ganito yung lumabas guys, one-time password. You will receive a one-time password or OTP on your registered mobile number. So kung naglagay tayo dito ng mobile number, magkakaroon po tayo ng text message galing sa my Union Bank. At ito na yung text ng Union Bank. Your request to start an online application was made via Android on June 28, 2021. So yung proceed, so para makapag-proceed, i-enter ko lang dito yung OTP na 148065. Enter lang natin 148065. Ayan, at automatic, naglo-load na siya. At wait na lang natin. Ayan, ganito po yung lumabas guys. Sign up na tayo. Para sa ating profile, click lang natin yung salutation kung ikaw ay Mr. or Miss. So, since ako ay Mr., click ko lang yan. Ilagay ko lang dito ang aking first name, middle name, last name, at birth date. Sa birth date, i-click nyo lang yan at hanapin nyo kung kailan kayo pinanganak. Kapag okay na, i-click na natin yung next. Next, create profile for create user ID and create password. So, ilagay lang natin dito yung user ID.
Make sure yung password should not be blank. Password should be 8 to 30 characters. Password should contain an alphabetical character. Password should contain a numeric character, and password should contain a symbol character. Susundin nyo lang guys yung nire-required nila dito para wala nang problema. Kapag okay na, click na natin yung next. At ito na guys, login with your fingerprint. Enabled fingerprint authentication to conveniently log in on Union Bank Online. Note, the fingerprints registered on this device can be used to access Union Bank Online. We do not recommend this if you are sharing this device. So, kung gusto mo i-enable para mabilis yung access, click mo lang yung enable guys, gamit yung fingerprint natin. Kapag ayaw mo, click mo lang yung not now. Since ako, ayaw ko ilagay yung fingerprint ko, click ko lang dito yung not now. Next, dito na tayo sa personal information. Lagay ko lang dito ang aking nationality, birthplace, civil status, at mother's maiden name. Yung mother's maiden name, ito po yung pangalan ng nanay mo nung dalaga siya. At ilagay mo rin dito yung buong pangalan niya at apelido nung dalaga siya. Kapag okay na, click na natin yung next. Next guys, dito na tayo sa my present address. Ilagay lang dito yung unit, house number, building street name, village or barangay, province, city, Philippines, at permanent address. Kapag pareho yung permanent address mo sa my present address, i-click lang natin yung same as present address. So kapag magkaiba, ilagay mo lang dito kung saan ka nakatira ngayon sa my present address. At kung meron kang permanent address mismo, lagay mo lang dito. Kapag okay na, click na natin yung next. Next, dito na tayo sa my financial information. Ilagay lang dito yung employment status. Kung ikaw ay employed, self-employed, retired, others, unemployed, or student. Next, employer or business name, business industry at occupation. Kapag wala naman, leave it blank na lang or ilagay mo lang dito yung others. Next naman, sa ID type, ilagay lang natin kung anong meron ka. Kung ikaw ay merong SSS, GSIS, or TIN ID. Next, ilagay mo lang dito yung ID number. Makikita po yun sa may right side, sa may taas banda ng iyong ID. Next, business address. Kung meron kang business, lagay mo lang dito kung ano yung business, street, village or barangay, province, city at Philippines. Kapag okay na, click na natin yung next. Next guys, ganito na po yung lumabas. Makikita na natin dito yung account details para saan po ba yung pag-open natin ng account sa may Union Bank. So select lang natin yung purpose. Purpose of the account ay para sa personal savings ba, investment, purchases, allowance, proceed of sale, or business income. So sa akin ay para sa personal savings. Click ko lang yan. Next, estimated monthly transaction. Sa tingin mo, ilang transaction ka monthly? So try ko lang dito ay 50k. Try lang natin yan. Next, US citizenship. Kung ikaw ay hindi taga-US, i-certify mo lang na hindi ka US citizen. Click mo lang yung box na yan at click na natin yung next. Next, dito na tayo sa select type of document you want to scan. Philippines has been set as a issuing country of your documents. So kung meron kang passport, click mo lang yan at ito yung instruction, basahin mo lang. Kung meron kang driver's license, SSS ID, PRC ID, postal ID, or UMID. So sa akin meron akong UMID, click ko lang yung UMID. Ito yung instruction, use your original ID, not a photocopy or scanned version. ID details should be the same with your profile. Wait for 4 corners to light up when taking photo. Take a selfie in a well-lit room and a dark shirt to easily match selfie with your ID. So, click lang natin yung got it. Next, allow Union Bank to take a picture and record video. Click lang natin yung while using the app. Next, lumabas na dito yung front at iscan ko lang yung ID. Pag okay na, click na natin yung submit. Kapag sa tingin nyo hindi malinaw, click mo lang yung retake. Next, signature na guys, please sign on the line below. So, ipirmahan lang natin ito. Kung ano yung nakalagay na pirma sa inyong ID, dapat pareho. Kasi i-identify po yan nila. So, parang magdo-drawing lang yan tayo. Ayan, pirmahan ko lang. Ayan, pangatlong pirma na. Wait na lang natin yung loading para makapag-submit ng ating signature sa my Union Bank. So, ito na yung sabi. Your profile, re-review na natin. Salutation Mr. at buong pangalan ko nakalagay. Birth date nakalagay din. Contact details, double check nyo lang kung merong mali. Since sa akin tama naman, proceed na tayo sa my personal information. Ayan, nakalagay yung nationality, birthplace, civil status, mother's maiden name, address, tama naman. At financial information naman. Self-employed, source of funds, nakalagay dito para sa personal savings. Employer, business name, nakalagay dito none. Business industry, others, occupation, employee. ID, TIN, nakalagay at business address, nakalagay din.
Next account or purpose para sa personal savings, estimated monthly transaction ay 50. Next, ID verification, new mid. So, specimen signature nakalagay na dito dahil nakapagpirma na tayo kanina, gamit lang yung cellphone. Kapag sa tingin nyo guys tama lahat at walang mali, click na natin yung I agree to the Union Bank debit card terms and condition. Click mo lang yung box na yan at i-click yung submit. At ito yung sabi guys, error, Union Bank Online is unable to connect to our servers. Kindly check if you are connected to the internet and try again. Click ko lang ulit yung OK. Click ko lang ulit yung submit. At ito na guys, congratulations, your application for account opening has been successfully submitted. We have received your application. We will send you an email to, yun yung nilagay ko kanina na email, once your account is ready. So kapag approve na, mag-i-email po sila sa akin. Kaya wait na lang natin guys, yung email nila. So click na natin yung back to login page. Bali ito ng update guys, after natin mag-fill out sa may Union Bank na app, kapag nalagay na natin lahat ng mga informations natin doon at kapag successful na, mag-i-email po si Union Bank sa ating email address. At ito po yung sabi, thank you for opening an account with Union Bank. To verify your email address, click on the button below. So click lang natin yan guys para makapag-verify. Kapag na-verify na natin, ganito na po yung lalabas. Sabi dito, welcome to your new Union Bank account. Ibig sabihin guys, successful yung pag-register na natin. Bale, makikita na natin dito yung account number natin sa ating Union Bank online account. At pwede na rin tayo makapunta sa may dashboard. At ito yun. Ayan, sundan lang natin yung mga instruction, how to order card, at ituturo ko yan sa inyo ngayon din. Kaya punta na tayo sa app ng Union Bank, mag-login na tayo. Kapag na-activate na natin sa email, punta na tayo sa may Union Bank account. Ayan, login lang tayo. Pagka-login, mag-send po ng OTP sa ating registered mobile number. At ito yung sabi, ilagay ko lang yung OTP code. Ayan guys, successful na, nakalagin na ako sa may Union Bank account ko. 'Di ba kanina hindi pa na makalagin. Bali after 7 days guys bago nila in-approve yung application ko dito. Kaya make sure guys yung pag-submit, kumpletuhin niyo po at make sure malinaw po yung picture na pag-submit. Ganoon din po sa may ID. Kasi hindi po sila nag-approve kapag malabo. So yun, sa akin medyo malabo yung nasend ko kaya 7 days bago nila na-approve. So ito na guys yung account natin, makikita na dito yung pangalan, personal savings, available balance 0 dahil hindi pa ako nakapag-deposit. At makikita rin natin dito yung account number. So i-click natin yung account number or yung orange na to para ma-display yung account number. Siyempre i-hide ko lang yan dahil personal account ko po yan. At ayan, makikita natin dito yung manage cards, account details, current balance, funds and clearing, deposit at check. At recent transaction. Para sa pag-open ng card or para sa pag-request ng card, click natin yung manage cards. So, click na natin yung request for a physical card. Set up your delivery details so we can deliver your card to your doorstep. Click na natin yan. So, ito na guys, name to be printed on card. So, makikita na natin dito yung personal savings na debit card natin at makikita nyo po yung pangalan ninyo na mapiprint sa my debit card mismo. So, kung merong mali, kung nagkamali kayo sa pag-apply online, for example, sa may pangalan, pwede nyo po yan i-edit para walang problema. Next, dito na tayo sa may deliver to. So, select na natin yung card delivery. So, present address or business address. Click nyo lang yung present address. Makikita na natin dito kung ano yung fill out mo kanina sa present address, ganoon din po yung lalabas dito. So, ang gagawin na lang natin ay mag-add ng landmark para mabilis matunton ng delivery rider. Ayan, na-display na yung deliver to. So, naka-display na yung present address ko. At, i-deliver po yan sa mismong address ko. Next, may nakalagay dito guys, your card will be delivered in 5 to 10 banking days. Accounts whose card are unclaimed after 90 days from account opening will be temporarily frozen. So, kapag hindi ma-claim yung debit card, automatic guys, after 90 days, ma-frozen po yung account natin. Next, sa card fee naman, card fees are waived for the first year. So, mamili lang tayo dito ng option. Bali, makakaltas po siguro sa laman ng ating debit card or sa account natin dito sa my Union Bank yung babayaran natin sa my card fee. So, meron dito 350 per year at meron din dito 30 per month. E dito na tayo guys sa may 30 pesos per month para hindi mabigat. Don't want fees? Maintain 10,000 pesos in your daily balance and will waive the succeeding years too. So, para walang bayad, walang charge, at walang bayad sa my card, kailangan natin mag-maintain ng 10,000 pesos
sa daily balance natin para walang charge. Kumbaga, parang yun na yung pinaka-maintaining balance niya. Kasi sa ibang bank, 'di ba, nadodormant yung card kapag hindi na maintain yung balance. Pero dito sa may Union Bank, every month meron siyang bayad na 30 pesos. Kapag year naman 350. So kung malaki-laki naman yung pera ninyo sa may Union Bank, wala namang problema. Maintain nyo lang yung 10,000 pesos. So kapag okay na guys, na-select nyo na at complete details na, click na natin yung next. So ayan, review and submit. Personal savings, card name, naka-print yung pangalan ko. Deliver to, so ayan, sa present address at card fee 30 pesos per month. So i-click lang natin yung I agree to the Union debit card terms and conditions. Ayan, click na natin yung request a card. So ayan, card request successful. You have successfully requested for a physical debit card. Please expect your card to be delivered to your indicated address in 5 to 10 banking days. So click na natin yung go to dashboard. At wait na lang natin guys, i-deliver sa ating bahay yung na-request natin na physical card or debit card natin. So kapag dumating na siguro guys, i-activate pa natin yun. Baka dito yun sa my credit card. So malalaman na lang natin yan kapag dumating na yung debit card na na-request natin. Kasi meron din tong instruction kung paano yung process sa pag-activate. So yun lang guys, ganun lang po kadali kung paano yung process sa pag-open ng savings account sa my Union Bank. Sa next video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-activate ng ating debit card na na-request sa my Union Bank. Next naman, ituturo ko rin sa inyo yung iba pang features ng Union Bank app. So, meron ditong send or receive, pay bills, buy load, at more. Kaya dapat guys, nakasubscribe ka na sa YouTube channel na ito para laging updated ka sa mga bawat upload ko na video or tutorials tungkol sa mga bangko. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin about sa pag-open ng savings account natin sa may Union Bank. Kung nakatulong sa yung video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga bawat upload na video. Kung may mga katanungan ka naman, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.